Good morning, children. Today we are going to the new lesson. Next lesson, separation of substances. Okay. Separation means dividing into parts. దేనికది సెపరేట్ చేయడం అంటే వేరు భాగాలుగా చేయడాన్ని సెపరేషన్ అని చెప్పేసి అంటారు. See, when your father brings the vegetables from the market, what your mother will do? She will keep all those vegetables in a tub and okay, and she will add sugar, turmeric powder, and she will wash with water. Okay, after washing, okay, she will keep chilies aside, tomatoes aside, brinjals aside, like that she is separating. Okay, that means every day we are crossing over different methods of separation. See, for example, before cooking the rice, what your mother will do? She will separate the stones from the rice. And before making chapati, what she will do? She will separate that husk and worms from the wheat flour. Okay, and when she prepares the tea, she separate tea leaves or tea powder from the tea. Okay, when she prepares the tea, she will separate by using the strainer. She will separate the tea leaves or tea powder. Okay, do you know what we need to prepare the tea? Tea is there. What we need to prepare the tea? We need tea powder, milk, sugar. Okay, we need these three to prepare the tea. Okay, and what we need to prepare the laddu? We need Bengal gram flour, okay, sugar, ilachi or cardamom. Okay, what we need to prepare lemon juice? We need lemons, okay, water and sugar. Okay, see how the tea is prepared by mixing tea powder, milk and sugar. That means tea is a mixture. Okay, tea is a mixture. Laddu, what we need by combining these three items, these three components, we are getting the laddu. Lemon juice, by combining by mixing lemons, water and sugar, we are getting the lemon juice. That means they are called as mixtures. Okay, how the tea is prepared? By mixing tea powder, milk and sugar. Okay, that means combination of or mixing of two or more substances which keep their existence is called a mixture. మిక్చర్ అంటే ఏంటంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ ఆర్ మోర్ సబ్స్టెన్సెస్, రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సబ్స్టెన్స్ కలిసినప్పుడు మనకి ఏం ఏర్పడుతుంది? మిక్చర్. ఓకే, ఇన్ ది మిక్చర్స్ సమ్ ఆర్ న్యాచురల్ మిక్చర్స్ అండ్ సమ్ ఆర్ మ్యాన్ మేడ్ మిక్చర్స్. See, tea, laddu, lemon juice. Okay, these are all we are making those. Okay, so these are all called as man-made mixtures. For example, soil is there, matti. Okay, it is the natural mixture. It is also having the clay, sand and minerals. Okay, but it is the natural mixture. Next, rock salt. Gallup ఉంది కదా, it is also the salt, some dust, okay, salt, sand and some minerals. So this is also the natural mixture. Soil, rock salt, these are natural mixtures. Tea, laddu, lemon juice, concrete, okay, sweets, curries, all these are man-made mixtures.
I will give you some examples. Tell me in those which is the mixture, which is not the mixture. For example, jangri sweet is there. Jangri, haldi, dry chilli, and coffee. In these four, which are the mixtures? See, jangri, it is a sweet. Okay, we are preparing by adding flour, sugar. Okay, so this is the mixture. Haldi means turmeric powder, pasupu. Okay, it is not a mixture. See, dry chilli, endumirapakayalu. Okay, it is also not the mixture. Coffee, how we are preparing the coffee? Milk, sugar and coffee powder. Okay, we are combining here some substances, some components. So coffee and jangri are mixtures. Haldi and dry chilli are not the mixtures. And use of water to separate the substance. What is mixture? Mixture means combination of two or more substances which keep their existence. రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సబ్స్టెన్స్ కంబైన్ అయితే మనకి మిక్చర్ అనేది ఏర్పడుతుంది. అందులో టూ టైప్స్, న్యాచురల్ మిక్చర్స్ ఉంటాయి, మ్యాన్ మేడ్ మిక్చర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకేనా. నెక్స్ట్, యూజ్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ సెపరేషన్. సెపరేషన్ లో వాటర్ ఉపయోగం ఏంటి? ఓకే, వీ కెన్ సీ. ఐ విల్ గివ్ యూ సమ్ ఐటమ్స్ హియర్. ఘీ అంటే తెలుసు కదా, నెయ్యి, వ్యాక్స్, మైనం. ఓకే, ప్లాస్టిక్ బాల్స్ లైక్ దట్, ప్లాస్టిక్, వుడ్, ఐరన్ నెయిల్స్ అంటే ఇనుప మేకులు, శాండ్, షుగర్, ఇసుక, షుగర్ పంచదార, సాల్ట్ ఉప్పు. Okay, here I had given you some examples. In these, which float on the water? మనం వాటర్లో వీటిని వేసినప్పుడు which will float on the water? ఏవి తేలుతాయి? ఘీ will float, plastic will float and wood will float. ఏవి నీటిపైన తేలుతాయి? ఘీ, ప్లాస్టిక్ అండ్ wood. Okay, next. Which will sink in the water? వాటర్లో మునిగిపోయేవేంటి? ఐరన్ నెయిల్స్, వ్యాక్స్, శాండ్. ఏమేమి మునిగిపోతాయి? వ్యాక్స్, మైనం మునిగిపోతుంది, ఐరన్ నెయిల్స్, ఇనుప మేకులు మునిగిపోతాయి, అండ్ శాండ్ ఆల్సో విల్ సింక్. శాండ్ కూడా అడుక్కి చేరిపోతుంది. ఓకే, అండ్ టర్మరిక్ పౌడర్ ఆల్సో, పసుపు నీళ్ళలో యాడ్ చేసినా కూడా పసుపు అంతా కిందకు వచ్చేస్తుంది కదా, సో ఇట్ విల్ ఆల్సో sink in the water. Next, which will soluble in water? ఏవి నీటిలో కరిగిపోతాయి? Which will, in this, which are soluble in water means sugar and salt. ఏవి నీటిలో కరుగుతాయి? sugar and salt. Which are not soluble in water? ఏవి నీటిలో కరగవు ఇందులో అంటే ఘీ, వ్యాక్స్, ప్లాస్టిక్, వుడ్, ఐరన్ నెయిల్స్, శాండ్. ఇవేవి కూడా నీటిలో కరగవు. ఓన్లీ షుగర్ అండ్ సాల్ట్ will mix in the water, as which are soluble in the water, not mix. Only sugar and salt are soluble in the water. Okay, see, we can. Are we able to separate each component from the mixture? Means in some cases we are able to separate each component from the mixture, and in some cases we cannot separate each component from the mixture. Okay, మనం ఒక మిక్చర్ లో ఉన్న ప్రతి కాంపోనెంట్ ని వేరు చేయగలమా అంటే కొన్ని సందర్భాల్లో, కొన్ని కేసెస్ లో మనం ఈచ్ కాంపోనెంట్ ని సెపరేట్ చేయగలం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, sugar and sand. Okay, we can separate them. Okay, and in some cases we cannot separate. Sugar and salt is there, we cannot separate each component. Okay, in some cases we can separate each component from the mixture, and in some cases we cannot separate each component from the
mixture. Okay, and in all the instances, the methods used to separate the components are not the same. Okay, in all the instances, the methods used to separate the components are not the same. They are different. అంటే అన్ని సందర్భాల్లో కాంపోనెంట్స్ ని సెపరేట్ చేసే మెథడ్ అనేది ఒకే విధంగా ఉండదన్నమాట. దే ఆర్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్. ఓకే, కాంపోనెంట్స్ ని అన్ని సందర్భాల్లో ఒక మిక్చర్ నుంచి కాంపోనెంట్ ని సెపరేట్ చేసే మెథడ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఒకే విధంగా ఉండదన్నమాట. ఓకే, అండ్ the properties of the components which are used to separate them. The properties of the components which are helpful to separate them are size of the particles, of the components. Okay, which are helpful to separate them. Properties of the components which are used to separate them are size of the particles of the components, solubility in the water, size ని బట్టి సెపరేట్ చేయొచ్చు. solubility in the water అంటే వాటర్ లో కరిగే విధానాన్ని బట్టి. నెక్స్ట్ evaporation, where we listen this word evaporation in the rain lesson. Okay, on heating, liquid converts into the liquid changes into the vapor. Liquid converts into the vapor. That process is called the evaporation. By the process of evaporation also we can separate the components. Next, density of the substance. Density of the substance, that means weight ని బేస్ చేసుకుని కూడా మనం కాంపోనెంట్స్ ని సెపరేట్ చేయగలం అన్నమాట. what are the properties of the components that are helpful in separating them? Means size of the particles, solubility in the water, evaporation, density of the substances. ఓకే, వీటిని బేస్ చేసుకుని కాంపోనెంట్స్ ని మిక్చర్ నుంచి సెపరేట్ చేస్తారు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.